ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മെഡ്യൂടെ കീറ്റിന്റെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അൺബോക്സിംഗ് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ്. പോക്കോ X2. ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും റിയൽമി 6 പ്രോയും പോക്കോ X2 ആയിരുന്നു എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ റിയൽമി 6 പ്രോ ആണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ പോക്കോ X2 നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒട്ടും തന്നെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അവിടെ പോയി കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ആ അൺബോക്സിങ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഇനി ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോൾട്ടുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇത്തവണത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, അതൊന്നും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി ഈ പോക്കോ X2 അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതൊക്കെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. പറയണം. ഫുള്ള് ഡാർക്കാണല്ലോ. Best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Eternal.
over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Sometimes I feel that my luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over.